So my dear students, now we will discuss the particle nature of the electromagnetic radiation. So in the last class, so we are dealing with the Bohr's atomic model. So to develop the Bohr's atomic model, we need to discuss the dual nature of so we need to discuss the particle nature of the electromagnetic radiation. So what is an electromagnetic radiation? It is nothing but our sunlight. So you know that our sunlight is having different types of radiations, and those radiations are classified into those IR rays, UV rays, visible rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays, everything. So but here we need to discuss the dual nature of electromagnetic radiation. So dual, so that means two ways. The one is particle, another one is wave. That means a photon. Particularly, I will tell you one thing. So that is, if you take the electromagnetic radiation, so it can come through this like this. It can fall through a wave manner, or it can also come through a bunch of particles like this. So if you take an object here, so this object is under the electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation ఇది దీని మీద పడుతుంది నాన్న. సో అప్పుడు కొన్ని పార్టికల్స్ వచ్చి దీని మీద పడతాయా, లేక వేవ్ వచ్చి దీని మీద పడుతుంది. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. So actually the electromagnetic radiation, it comes with two natures. One is the wave nature, the second one is the bunch of particles here. So a particle nature ni wave nature ni etla difference etla chestamu ante, ఇప్పుడు వేవ్ నేచర్ ఎలా డిఫరెన్స్ చేస్తామంటే we can see the wave nature like ఇంతకుముందు చూసిన వేవ్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి మనకు క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది, ఆ వేవ్ లెంత్ వచ్చింది. వెన్ ఏ రేడియేషన్ ప్రొపగేట్స్, సో అది కదులుతున్నప్పుడు మనకు ఆ వేవ్ లెంత్ తెలుస్తుంది. సో వేవ్ లెంత్ వస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ అది వేవ్ నేచర్. మరి కొత్తగా పార్టికల్ నేచర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో దిస్ పార్టికల్ నేచర్ అనేది ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? సో దిస్ పార్టికల్ నేచర్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద యాక్చువల్లీ ద క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ టూ మెకానిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్, అకార్డింగ్ టు ఫిజిక్స్, ద న్యూటన్ ఫిజిక్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ the classical mechanics. So in the first class I told you about the classical mechanics. So this classical mechanics is nothing but it is a study of certain objects which are macroscopic systems. So which are macroscopic systems. So macroscopic system is nothing but very very big particles like sun, stars, moon, like different whatever the asteroids, everything, the solar system. So they are very very big systems. So they are very very large particles, big particles. So whatever the equations, laws, theories, generalized formulas, everything those used in the classical mechanics. సో పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ కానీ, ఈక్వేషన్స్ కానీ, థియరీస్ కానీ, ఏవైనా కానీ ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా క్లాసికల్ మెకానిక్స్ కిందకి వస్తాయి. సో న్యూటన్, డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు అప్పుడు కూడా. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పెద్ద సిస్టమ్స్ కాకుండా చిన్న పార్టికల్స్ కూడా దే ట్రైడ్ టు అప్లై దోస్ రూల్స్, థియరీస్, ఫార్ములాస్, జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఈ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కి దే ఆర్ అప్లైడ్ హియర్. సో దే ఆర్ అప్లైడ్ టు ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. సో వీటికి అప్లై చేస్తే దిస్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్, ద రూల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దిస్ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్. సో వీటిని మైక్రోస్కోపిక్ అంటారు. మైక్రోస్కోపిక్ అని ఎందుకు అనాలి అంటే, మైక్రోస్కోపిక్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్, స్మాల్ ఇన్ సైజ్. సో ద క్లాసికల్ మెకానిక్స్, దోస్ రూల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దిస్. సో హెన్స్ ద క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కేమ్ నౌ. అందుకే మనకు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వచ్చింది. సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఈజ్ సంథింగ్ ద స్టడీ, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్లికబుల్ టు ద microscopic particles, that is electron, proton, neutron. So the quantum mechanics actually it is the study of these microscopic particles. But the basis of this quantum mechanics is the particle nature of electromagnetic radiation, that is the black body radiation. So here the electromagnetic radiation, so manaku electromagnetic radiation అనేది two ways గా ఉంది. ఏంటి? One is wave nature. So the wave nature, it comes under the general electromagnetic radiation. So it will propagate through a wave manner. So that also studied in the classical mechanics.
But here you have to understand the particle nature of electromagnetic nature. So you are studying the dual nature of matter here. So dual nature of radiation here. So wave nature and the next one which is particle nature. So this particle nature is supported by these different concepts here. That is black body radiation, Planck's radiation law, photoelectric effect, Compton effect, and atomic spectra. So here, this black body radiation, Planck's radiation, actually it is the basis of the quantum mechanics. So quantum mechanics అనే word, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అంతా ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అనేది it is completely related to the large systems, సన్ సోలార్ వాటికి సంబంధించింది. సో ఆ రూల్స్ మామూలుగా ఈ చిన్న చిన్న వాటికి అప్లై చేస్తే అవి సెట్ కాలేదు. సో దే ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ లైక్ దిస్. సో అందుకని మనకు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వచ్చింది. సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ యాక్చువల్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇదే బేసిక్ అన్నమాట. బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, Planck's radiation, the photoelectric, everything. But I don't want to tell you much about the quantum mechanics. So we will discuss the quantum mechanics in further. But let us understand the particle nature of the electromagnetic radiation. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ గురించి లాస్ట్ క్లాస్ లో చదివాం. సో ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డ్యూయల్ నేచర్. So because of the dual nature, that is a wave nature and the particle nature. So when a radiation will propagates, so it will get the wave nature. So that you have seen in the last class. So it is also having the particle nature. So that means a bunch of particles. Actually, the light radiation is a bunch of particles. So how can you know that? It is supported with all these five different concepts here. That is black body radiation, Planck's radiation law, photoelectric effect, Compton effect, the atomic spectra. These are supported for the particle nature of electromagnetic radiation. So we will discuss this Planck's black body, Planck. All these things are in your syllabus. So except this atomic spectra. So atomic spectra is not in your syllabus. So at your B.Sc level, you are having only this black body radiation, Planck's radiation law, photoelectric effect, and the Compton effect. So you don't have this atomic spectra, even though we will see this atomic spectra here. Now let us start with this black body radiation. So what is actually the black body? So what is actually the black body? So we will start with this first one, the black body, because it is a basis of the quantum mechanics. So from here only the quantum approach here it is obtained here. So we will see the black body. What is black body actually? So black, the color indicates. See this blackboard. So the background which is blackboard here, blackboard here. So what actually the black color it indicates? So you couldn't see anything in the black. That means, so if you take in the dark, so మనం చీకట్లో వెళ్ళాం అనుకోండి ఏం కనిపిస్తుంది, ఏం కనబడదు. సో బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్. సో యాక్చువల్గా ఆ చీకటి, ఆ డార్క్ బ్లాక్ అనేది మనకు ఏం చెప్తుంది అంటే, సో బ్లాక్ లో మనకు ఏం జరిగినా మనకు తెలియదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద డార్క్, మనకు డార్క్ లో మనకు ఏం జరిగిందో చీకట్లో వేస్తే ఏం జరిగిందో ఏం తెలియదు. బట్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద డార్క్ రీజియన్. So that is here the black body radiation. So a body, so a certain substance. So it is a black body. It is an ideal body for a perfect observer and also emitter. So we'll see the black body here. So I will tell you one thing, the black body is an ideal body, first of all. So for which property it is having an ideal nature? Ideal nature దేంట్లో ఉంది అంటే for the absorptivity and the emissivity. Nothing but I will tell you one thing. It is a perfect so it is perfect absorber and also perfect emitter and absorber. So you will see this absorber and emitter. So for this it is having an ideal body. So what actually it means? So let us understand this absorber and emitter here. So if you wore a black shirt, మనం ఒక బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, డే టైంలో బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుంటే ఏమవుతాయి అంటే యూ విల్ సీ సమ్ హాట్నెస్. సో కొంచెం మనకు హాట్ గా అనిపిస్తుంది, వేడి అనిపిస్తుంది. సో తొందర మనకు స్వెట్ అనిపిస్తుంది. సో మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, తొందర స్వెట్ వస్తుంది
అంటే కంప్లీట్ గా మనకు ఏంటంటే మనకు చాలా వేడి అనిపిస్తుంది. సో టూ మచ్ హాట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే మన సన్ ఏమన్నా ఎండ కొడుతుందా? అదే ఒకవేళ గ్రీన్ షర్ట్ వేసుకోండి, లైక్ యెల్లో షర్ట్, బ్లూ షర్ట్, గ్రీన్ షర్ట్ వేసుకోండి. సో యూ విల్ ఫీల్ సమ్ లెస్ హార్డ్‌నెస్, కొంచెం తక్కువ స్వెట్ వస్తది. బట్ బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుంటే మాత్రం టూ మచ్ వస్తది. సో ఎందుకు బ్లాక్ అంత ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఎందుకు సన్‌లైట్ మరి బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకుంటేనే సన్‌లైట్ అంతగానం ఎండ కొడతదా? గ్రీన్ వేసుకుంటే మనకు కొట్టదా అంటే, definitely the sunlight will not change for black shirt and blue shirt, but the difference is only with the black color. So the color which indicates nothing but if it is an ideal body, it is a perfect absorber and perfect emitter here. So when you wear a black shirt, so it is a perfect absorber first. So it means that, so let us say a person is there and he is wearing a black shirt. So what happens? So it is a perfect absorber first. So it will absorb all the radiation from the sun. So sun okavela it will release the radiation of energy. Let us take, it is giving the energy which is up to 500 joules. So it is giving the energy with 500 joules. So that much 500 joules amount is exactly absorbed in the black shirt. Black shirt వేసుకుంటే ఈ 500 మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. And it is a also it is a perfect emitter. అంటే 100%, it is a 100% absorber and 100% emitter here. So nothing but it will absorb the 500 joules of energy, and this 500 of joules of energy is also emitted. So exactly 500 joules is also emitted with that particular body. అంటే షర్ట్ అనేది ఏం అబ్జర్వ్ చేసుకోదు. So I will tell you one thing here. So let us understand here. So let us take a particular object. This is an object. So if a particular light radiation is coming here, so light radiation is falling on this particular substance. So what happens? So you will have the different concepts here. So I will write those concepts here. So first one, which is absorption. So this light radiation, it may undergo the absorption. Okay. Then it may be reflection. So we'll write. So we don't want to write the reflection. Let us write emission. So we will see these two concepts, one is absorption and the emission. అంటే ఈ లైట్ రేడియేషన్ ని ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎమిషన్ అంటే బయటికి బయటికి వదిలేయడం అనమాట. సో అంటే సో సి అబ్జర్ప్షన్ అండ్ ఎమిషన్. అబ్జర్ప్షన్ అంటే కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం. మరి 100% అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందా అంటే చేసుకోవచ్చు, చేసుకోకపోవచ్చు. ఎమిషన్ 100% మళ్ళీ బయటికి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అంతే కదా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ గ్లాస్, ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను, ఒక గ్లాస్ బాడీ తీసుకొని నేను లైట్ పంపిస్తున్నాను అనుకోండి. సో యూ విల్ సీ ద గ్లాస్ ఖచ్చితంగా బయటికి పంపించేస్తుంది. మన గ్లాస్ నుంచి ఆ సన్లైట్ ఏదైతే ఉందో ఈజీగా బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో అదే ఒక హ్యూమన్ బాడీ తీసుకోండి, మనిషే తీసుకోండి మొత్తం. సో హ్యూమన్ బాడీ తీసుకొని లైట్, సన్లైట్ పడుతుంది, ఈ వెనక వస్తుందా మీకు లైట్ అనేది? సో లైట్ అనేది రాదు. వెనక ఏమొస్తుంది? సో యూ విల్ సీ ద షాడో ఆఫ్ దిస్ బాడీ. You will see the shadow of the body. But if you take the glass here, so glass here, so you will not get any shadow here. Ikkada shadow em raadu, but here you will get the shadow here. It means that, so glass, it is not absorbing any sunlight here, but here the body, it is absorbing the sunlight here. It is absorbing the particular the sunlight. So from the sun it is absorbing this sunlight. But here this is glass, it is not absorbing. It simply it will transmit the radiation. So it completely the radiation is emitted. So emitted out. So that means, so here this particular body, it is absorbing here. So it is having more absorbing power so than emitting power. So it is definitely, we can say it is a 100% absorber. Okay. So let us understand, let us try to understand this one. So it is absorbing whole of the sunlight here. So if you take the 100 joules here, so those 100 joules will be absorbed with this human body, but it is not releasing any radiations here. So that is the absorption. Emission. So there is no emission, only you will get the shadow here. So that is the case in case of the human body. So if it is a black body, so this is a black body here, this is a
black body. So it is looking like yellow, but it is let us assume that it is a black body here. So when a light falls on this particular substance, so if it is releasing 100 joules of energy, so then here also it is a definitely it will release 500 joules of energy. So that means it is 100% first, it is an absorber, and it is also 100% exactly emitter here. అంటే మొత్తం తీసుకుంటది, మొత్తం ఇచ్చేస్తుంది కూడా, అదేం ఉంచుకోదు పాపం, దానికి ఏమొద్దు. అదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినాం అనుకోండి, ఏదైనా వుడ్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ హ్యూమన్ బాడీ కానీ ఏదైనా పంపిస్తాం అనుకోండి, సో నాకు కావాలి కొంచెం అని సన్లైట్ ని తీసుకుంటది. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద సన్లైట్ హియర్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బాడీ అది తీసుకోదు, నాకు వద్దు అని వచ్చేస్తుంది. అందుకే మనం బ్లాక్ షర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ 100% అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది, అట్లనే చేసుకొని మొత్తం తీసుకొని మళ్ళీ బయటికి ఇచ్చేస్తుంది. సో మొత్తం అంటే షర్ట్ లోపల కూడా మళ్ళీ మనకు కంప్లీట్ గా బాడీకి కూడా వచ్చేస్తుంది సన్లైట్. అందుకే మనకు ఎక్కువ హాట్ అనిపిస్తుంది. సో అందుకే మనకు ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వేర్ ఎనీ బ్లాక్ షర్ట్స్. సో అందుకే బ్లాక్ షర్ట్స్ తీసుకోము అంటే. మరి బ్లాక్ షర్ట్ అంత బ్లాక్ షర్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటే, సో బ్లాక్ షర్ట్ అనేది బ్లాక్ బాడీ అంటే డెఫినెట్లీ నో, దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ ఇన్ ద నేచర్. సో రిమెంబర్ దాట్. సో దెర్ ఈస్ నో బ్లాక్ బాడీ, మనకు బ్లాక్ బాడీ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ అ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ. సో బ్లాక్ షర్ట్ అంటే బ్లాక్ ఎగ్జాక్ట్ బ్లాక్ బాడీ కాదు. ఎందుకు అంటే బ్లాక్ షర్ట్ కూడా ఎంతో కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో మనం వేసుకునే షర్ట్ బ్లాక్ షర్ట్, ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ జనరల్లీ 60-70%, 60-70% అబ్జర్వ్ చేసుకొని బయటకు వదిలేస్తుంది అనమాట. 100% మొత్తం కంప్లీట్ గా తీసుకొని కంప్లీట్ గా వదిలేయదు. బట్ బ్లాక్ బాడీ అంటే అలా కాదు. సో బ్లాక్ బాడీ అంటే కంప్లీట్ గా 100% తీసుకోవాలి, 100% వదిలేయాలి. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ద సన్, ద స్టార్స్, sun, stars, they are the actually the black bodies here. So here we need to discuss the black body radiation here. So we need to discuss the black body radiation. So here we need to discuss the black body radiation. It will support the statement of a particle nature of electromagnetic radiation. So we'll see the black body and the radiation here. So what is actually the radiation? Radiation, so something, the electromagnetic radiation, it is moving like this, it is called radiation. It will propagate. So maybe it is the moving electromagnetic radiation is called the radiation. Then let us see how can you see the radiation here. How can we see the radiation here? So generally when we will see the radiation here, so let us see that first the thermal radiation. Thermal radiation, థర్మల్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న? థర్మల్ రేడియేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం హీట్ చేస్తే అది రేడియేట్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే చూడండి. సో ఎవ్రీ బాడీ రిమెంబర్ దట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ టేక్ an ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో you can easily understand one thing here. So let us take it is a body and it is an object here. So when you heat this particular object, it will release certain radiations here. It will release certain radiations. Those are electromagnetic radiations again. Those are electromagnetic radiation here. So let us see one thing here. So I will tell you the example of so okay, let us see some in the cooking items. So maybe in your kitchen you will see. So I will see those. So let us see one of the item which is like this. So mesh తీసుకున్నాను, మన కిచెన్ లో ఒక మెష్ లాగా ఉంటది ఇలా. సో యూ విల్ సీ ద మెష్ లైక్ దిస్. దీని మీద సంథింగ్ మనం చపాతీలు కానీ ఏమైనా చేసుకుంటాం. సో దాని మీద చపాతీ లాంటి చేసి మనం ఆ గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఇది పెట్టి దాని మీద స్టవ్ కానీ ఏదైనా మన చపాతీ కానీ ఏదైనా విల్ డూ దోస్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ హియర్. సో ఈ మెష్ ఏమవుతుంది, కాసేపటికి ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ సీ ద కలర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మెష్ విల్ బి కంప్లీట్లీ రెడ్. లైక్ చిన్న బొకే తీసుకున్నాను, చిన్న కోల్ బొగ్గు తీసుకున్నాను, దాన్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ రెడ్ వస్తుంది, యూ విల్ సీ సమ్ బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్, వైట్ కలర్, మిక్స్డ్ కలర్స్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ the red color. You will see the red color. Generally you will see the red color. So what happens here? So first of all you need to understand here. So how can we see a particular thing?
ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మన కంటికి ఎలా కనిపిస్తుంది. సో we will see here first. So let us take an object here. So this is an object and we are seeing, so let us say this is the sunlight here. So this is the sun. So his radiation is falling on this particular object here, and and these are ఈ పర్సన్ మనం అనుకోండి. ఈ మనకి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎలా కనిపిస్తుంది. సో లెట్ us say it is looking like రెడ్ కలర్ ఆర్ బ్లూ కలర్, ఏదో కలర్ అనుకోండి. సో సన్లైట్ పడుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద. సో ఇట్ మే బి సంథింగ్, ఇట్ మే బి హౌస్, ఏదన్నా అనుకోండి. ఇట్ మే బి అ సర్టెన్ బిల్డింగ్. సో హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, అది గోడ కానీ బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ అది ఎలా కనిపిస్తుంది. హౌ కెన్ వి సీ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్, అదే కలర్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది, అదే రేడియేషన్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ యాక్చువల్లీ దిస్ సన్లైట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద electromagnetic radiation. It is having the 7 types of radiation, like the particles, like we will see the we can't see the IR radiation, microwaves, radio waves, and the x-rays. Why, what are these things here? ఆ రేడియేషన్స్ ఎందుకు కనబడవు, మనకు కనబడేది ఇక్కడ ఓన్లీ ఇందులో నుంచి వచ్చేది విజిబుల్ రేస్ మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి. సో వై వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ విజిబుల్ రేడియేషన్స్ హియర్. సో విజిబుల్ రేడియేషన్స్ లో మనకు ఉండేటివి ఏంటి అన్న. సో విజిబుల్ రేడియేషన్ వచ్చేసరికి we will see the visible radiations here. So visible radiations here. So once again, so 1 minute I will show you.